Hey, this is Sean with the Rockaway Church. Glad you are able to watch our video of our online services. We pray that it's a blessing to you. We are also praying that the preaching of God's Word is a blessing to you. One cautionary note is even though we desire this to be a blessing, we also ask that you would not use this as a substitute for authentic fellowship. We believe that God has gifted each and every Christian with gifts, and that they are to show up and gift the people of God in the capacity that He's enabled them to do that. So if you're unable to attend a service somewhere, or if you're sick, or if you're nowhere near a church, we're glad this is a blessing to you. If you're not a Christian, we would say consider what we have to say, and we also would ask that you not judge us according to perhaps other so-called Christian beliefs. So anyhow, we have our own mistakes, so come and judge us by that standard. And by all means, you're always welcome Sunday mornings at 10:30. So again, we thank you, and may God richly bless you. One of the unfortunate realities sometimes is in the clear reading and understanding of Scripture, sometimes people disagree. You're like, really? People disagree over what's in the Bible? Takes like some of the gifts. Often a lot of disagreement over our understanding of spiritual gifts. And one of those is the gift of tongues. And I think it's clear in the text that Acts chapter 2, when there are foreign tongues being spoken, that those are actual languages, because that was the testimony of those that were hearing the gospel in their own language. So this morning, there is going to be a foreign tongue and one interpret. So I would like to invite Raphael and Marty up, please. Raphael's going to give a message this morning. You have a place on the back of your bulletin for sermon notes. There's a place to take notes in the mobile app as well. And so Raphael has 27, I think, years of pastoral experience in Venezuela. And then Marty has the gift of interpretation, but he's been laboring at learning Spanish, and have been a blessing to all. At our men's conferences last year, Raphael did a message that blessed the men there at that group, and Marty translated as well for that. So, if you don't mind, I will open in prayer. Voy a abrir en oración. All right. Gracious Father, I thank you for these men and their desire to serve you and your people. Nuestro Padre, estoy agradecido por estos hombres y su deseo a servirte. I thank you for the glorious good news of Jesus in the gospel. Gracias por las noticias buenas, gloriosas que tenemos en el Evangelio. I ask that you would bless Raphael and Marty. Pregúntate que bendice a Rafael y Martín. That they would be full of the Holy Spirit to communicate clearly the good news of Christ. Que se llenen con el Espíritu de Cristo. And I ask also, Lord, that this would be for the good of your people and the glory of the Lord. Pregunto también que sería para el bienestar de tu gente y para la gloria de ti, Señor. Bless us now for these things, Lord. We ask in Jesus' name. Bendícenos ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Buenos días. And good morning.
Estoy agradecido de Dios en gran manera I'm thankful to God in a great way por su gran amor y su misericordia. for his great love and mercy. Eh, Dios nos miró a nosotros mucho antes de la fundación del mundo God has looked upon us before the foundation of the world, y pensó en cada uno de nosotros. and he thought of each one of us. Pero no sé si ustedes recuerdan cuando Abraham compartió la tierra con Lot. I don't know if you remember when Abraham shared the land with Lot. Él alzó su mirada al norte, He put his gaze towards the north, al sur, to the south, este to the east, y oeste. and the west. Él estaba mirando la promesa de Dios. He was looking toward the promise of God. Nos estaba mirando a nosotros por la fe. He was looking toward us in faith. Dios nos ama a nosotros antes de la fundación del mundo. God loves us before the foundation of the world. Y por eso estamos agradecidos de Dios. And because of that, we're thankful to the Lord. Pero también estoy agradecido por la Iglesia Community Church, I'm also grateful for Rockaway Community Church. de aquí de Rockaway, Thank you, Rockaway, por el apoyo que han dado al Ministerio Hispano. for the support that you've given to the Hispanic ministry. Son 4 iglesias que han estado apoyando este ministerio There are 4 churches that are supporting this ministry, de predicación del Evangelio, the preaching of the gospel, y gracias por este apoyo. and thank you for the support. También gracias al Campamento Rockaway, Also, thank you to the camp at Rockaway, compañeros de trabajo, my fellow worker, por todas sus oraciones and for all his prayers y apoyo a este ministerio. and the support of that ministry. Gracias por mi familia que está presente en este lugar, Thank you for my family that's here mi in this hermana place, y toda mi familia, my sister and all my family, por apoyar este ministerio. for supporting this ministry. Pero hoy tengo un tema de predicación But today I have as my theme, my topic, que es pastoreando conforme al corazón de Dios. that is shepherding according to the heart of God. Si en algún momento ven algunas lágrimas en mis ojos, I missed that. si en algún momento ven lágrimas Oh, en mis if you ojos, see some tears in my eyes, es que el pasaje me conmueve mucho. it's because the passage moves me a lot. Para mí es un pasaje, siempre ha sido un pasaje muy conmovedor. For me, Conmueve mi corazón. it hits my heart. I think Este pasaje toca mi corazón this passage touches my heart porque habla de pastorear conforme al corazón de Dios. because it speaks of shepherding according to the. Y quiero invitarles a leer el texto bíblico And I would like to read the biblical text. en inglés. Okay, I'll read in English. So, John 21:15-19. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than these?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Feed my lambs." He said to him a second time, "Simon, son of John, do you love me?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Tend my sheep." He said to him the third time, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was grieved because he had said to him the third time, "Do you love me?" And he said to him, "Lord, you know everything. You know that I love you." Jesus said to him, "Feed my sheep. Truly, truly, I say to you, when you were young, you used to dress yourself and walk wherever you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will dress you and carry you where you do not want to go." This he said to show by what kind of death he was to glorify God. And after saying this, he said to him, "Follow me." Amén. Este mensaje está dirigido a toda la iglesia. This passage is directed to the whole church. No estoy pensando en el pastor de la iglesia. I'm not thinking of the pastor of the church. Este mensaje está dirigido a todos nosotros. This passage is directed to all of us. Es la labor pastoral de la iglesia. It's the pastoral labor of the church. La pluralidad pastoral, el gobierno plural de la iglesia, The plurality of elders or leadership in the church garantiza una buena enseñanza en la iglesia.
guarantees good teaching in the church, y también una buena administración de la iglesia. and also a good administration of the church. Ah, el desarrollo de los dones espirituales de la iglesia The development of spiritual gifts of the church va a depender de la visión de hacer discípulos. is from sorry. Hacer discípulos To make- garantiza el desarrollo de los dones espirituales. Hacer To discípulos make disciples guarantees the development of the spiritual gifts. I'm sorry. porque dependiendo del trabajo de la iglesia, Because depending on the work of the de la church, capacitación, the capacity se van a desarrollar los dones espirituales de la iglesia. is going to develop the gifts of the church. Y esto va a permitir el buen funcionamiento de la iglesia. And this is going to guarantee the good function of the church. Hubo un hombre, There was a man, hay una historia que él quería cambiar al mundo and there's a story where he wanted to change the world. y salió muy contento a cambiar el mundo, And he went out very happy to change the world, pero regresó muy triste. but he came back very sad. Dijo, primero tengo que cambiar mi país. He said, first I have to change my country. Pero luego salió a cambiar su país But later he went out to change his country, y regresó otra vez triste. and he came back again very sad. Dijo, no, tengo que cambiar primero mi ciudad. He said, no, I have to first to change my city. Salió a cambiar la ciudad, He went out to change the city, pero regresa triste but he came back sad. y dice, tengo que empezar por mi familia. He said, I have to start with my family. Voy a cambiar mi familia. I'm going to change my family. Y regresa nuevamente triste. And again, he came back sad. No pudo. He couldn't. Tenemos que empezar We have to start por un principio muy importante with a very important principle, y es el mensaje de hoy. and it's Pastoreando conforme al corazón de Dios. this message, pastoring according to the heart of God. Y para entender este pastoreo tenemos que comprender el amor de Dios. And to understand this work of shepherding, we have to understand the love of God. Todo comienza por comprender y experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. Everything starts by comprehending and understanding and experiencing the love of God in our hearts. Hay un texto bíblico acá There's a biblical text here, muy interesante. very interesting. Son tres preguntas. Tres preguntas There are three questions y tres respuestas. and three answers. La primera pregunta. The first question, Jesús le hace la pregunta a Pedro. Pedro, ¿me amas Jesus asked the question to Peter, Peter, do más que a do todos estos? you love me more than all of these? Pedro responde, sí, Señor. Peter responds, yes, Lord. Tú sabes que te amo. You know that I love you. Quiero que ustedes me ayuden un poco. I want you to help me a little. Es un poco complicado. It's a little complex. En el texto griego In the Greek text, va a utilizar la palabra ágape I'm going to utilize the word agape para referirse al amor. to refer to love. Pero en este mismo texto utiliza la palabra fileo. But in the same text, it uses the word phileo. Entonces Jesús le pregunta a Pedro con el amor ágape. So when Jesus questions Peter, he uses the word agape. Claro, es un problema de traducción en nuestras Biblias, So clearly it's a translation in our Bibles. pero la respuesta de Pedro es, yo te amo, pero utiliza la palabra fileo. But the response of Peter is, yes, I love you, but the word he uses is phileo. En la segunda pregunta, Jesús vuelve y pregunta con ágape. On the second question, Jesus returns with the word agape. Y le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? And he asks, Peter, do you love me? Es como que Jesús me preguntara a mí, Rafael, ¿tú me amas? It's like Jesus asking me, Raphael, do you love me? Es duro, It's hard, huh? es fuerte. It's strong. Y Pedro responde, Señor, tú sabes que te amo, pero responde con fileo. And Peter responds, Lord, you know I love you, but he uses the word phileo. Pedro no responde con ágape.
Peter doesn't respond with agape. Pedro responde con fileo. Peter responds with phileo. Pero lo más interesante But the most interesting thing es que en la tercera pregunta, is in the third question. Jesús le pregunta con fileo. Jesus questions again with the word phileo. Y Pedro responde con fileo. And then Peter responds with phileo again. Jesús pregunta, tú me amas, pero con un amor. Jesús habla del amor sobrenatural, el amor ágape. So Jesus starts out with this word agape, Y questioning Pedro him. responde con amor natural, amor fileo, amor de familia. And Peter responds with this word phileo, this familial love. En la segunda, Jesús vuelve a preguntar con amor sobrenatural, amor ágape. And again, Jesus questions with this supernatural love, agape. Y Pedro vuelve a responder con amor fileo, amor natural. And Peter responds with this filial love, this Es el amor natural love. es el amor que un padre, una madre siente por su hijo. It's a love that a father or mother has for their child. Es un amor fileo. It's a filial love. Pero en la tercera Jesús le dice, Pedro, entiendo que tú me amas con un amor natural, But on the third time, it's like Jesus says, Peter, I understand that you love me with a natural love, no con el amor ágape, not with a agape love, amor sobrenatural. a supernatural love. Es el amor de Dios. That's the love of God. Recuerden que está Juan presente. Juan está presente, el apóstol Juan. Remember that the Apostle John is present, Y Juan está observando la conversación. and John is observing the conversation. Pero Juan va a escribir la carta primera de Juan. And John is going to write the letter, Él First John, escribe este evangelio Juan. and he also writes this Gospel John. Pero cuando él escribe la carta primera de Juan, But when he writes the letter in First John, es uno de los apóstoles que más describe lo que es el amor. he's one of those apostles who describes the most of what love is. En Primera de Corintios, capítulo 13, In 1 Corinthians chapter 13, es un capítulo dedicado al amor, it's a chapter dedicated to love, enseñado por Pablo. taught by Paul. Pero Juan, en la primera carta, But John, in the first letter, habla acerca de lo que es el amor. he speaks about what love is. Y es muy profundo. It's very deep. Juan dice en el capítulo 4, John says in chapter 4, en el versículo 7 y versículo 8, in verse 7 and 8, Juan dice que el que ama ha nacido de Dios. he says, "He who loves has been born of God." Nadie puede decir que ama si no ha nacido de Dios. Nobody can say they love unless they've been born of God. Lo que Juan trata de explicar es que el amor de Dios no lo tiene todo el mundo. What he's trying to explain is that the love of God isn't in the whole world. Tiene que experimentar el nuevo nacimiento en su vida. You have to experience the new birth in your life. Tiene que experimentar la obra del Espíritu Santo en su vida. You have to experience the work of the Holy Spirit in your Luego, life. Juan dice, Dios es amor. Later, John says, God is love. Es uno de los conceptos más completos en la Biblia. It's one of those most complete Dios themes es in the santo. Bible. Dios es santo. God is holy. Pero Juan lo expresa y dice, Dios es amor. But John expresses God is love. Y no utiliza la palabra fileo, And he doesn't use the word phileo. utiliza la palabra ágape He uses the word agape para referirse al amor sobrenatural. to refer to this Solamente, supernatural love. solamente lo tenemos cuando experimentamos el nuevo nacimiento en nuestro corazón. What we have to experience in our own heart. Por eso, la manera de entender el amor de Dios So the way to understand the love of God es que lo más profundo de Dios, is that the most profound thing of su God, esencia, His essence, su corazón, His heart, Dios es amor. God is love. En lo profundo de Dios, In the depth of God, en la esencia de Dios, the essence of God, Dios es amor. God is love. Jeremías capítulo 3, Jeremiah chapter 3, en el versículo 15, in verse 15. Okay. It reads, "And I will give you shepherds after my own heart, who will feed you with knowledge and understanding." dice Juan que lo profundo de Dios, en su esencia, Dios es amor. John says in the depth of God, in his essence, He is love. Y Jeremías dice
And Jeremiah says es una promesa mesiánica. it's a messianic prophecy. Esa profecía es una profecía que va hacia Cristo Jesús. That's a prophecy that is pointing toward Jesus Christ. Y está en el contexto bíblico And it's in the biblical context cuando Israel había sido deportada a Siria. when Israel had been deported to Assyria, Pero había una promesa que iba a ser restaurada. but there was a promise that they would be restored. Y Jeremías dice, And Jeremiah says, para ese tiempo, by that time, refiriéndose a Cristo Jesús, referring to Jesus Christ, dice, os daré pastores conforme al corazón de Dios. he says, I will give you shepherds according to the heart of God. Estaba hablando del amor de Dios. He's speaking of the love of God, De Dios es amor. that God is love, El corazón de Dios, the heart of su God, esencia his essence es amor. is love. Por eso cuando Jeremías habla de pastores conforme al corazón de Dios, la Biblia coloca a David, So when the Bible when Jeremiah speaks of shepherds al conformed to the rey heart of God, David, the, al rey David, the King David, como un hombre conforme al corazón de Dios. the Bible speaks of him as a man conformed to the heart of God. En Hechos capítulo 13, In Acts chapter 13, en el versículo 22, in verse 22, dice que David era conforme al corazón de Dios. it says David was a man after God's own heart. En Primera de Samuel, en el capítulo 13, In 1 Samuel chapter 13, dice que David era conforme al corazón de Dios. it says that David was a man after God's own heart. Y cuando Samuel And when Samuel va a la casa de Isaí goes to the house of Jesse para ungir al nuevo rey, to choose a new king, a él le traen a hombres muy fuertes. there he finds Eran los hijos de Isaí all the sons of Jesse, that Eran very altos. strong. They were tall y eran muy fuertes. and they were very, very strong. Y Samuel dijo, este es el rey, este es el hombre. And Samuel says, that's the king. Y Dios That's dijo, the no, él man. no es. And God says, no, Y le it's not trajeron him. a otro, He brings another, también fuerte. very, very strong. Y dijo Samuel, Dios dice que este no es. And God says to Samuel, nope, that's not it. Le habían traído 7 hijos de Isaí. He goes through 7 sons of Jesse. Y dijo Samuel, ninguno de ellos es And Samuel says, none of them are it. el hombre que Dios ha escogido. The one that God has chosen. Y le preguntó a su papá, a Isaí, And he asks his dad, Father y le Jesse, dijo, ¿estos son todos? is this all? Digo, no, hay uno. No, there's one. Es muy pequeñito, es un muchacho. He's a young man. Él está en el campo. He's out in the field. Él está pastoreando las ovejas. He's shepherding the sheep. Importante, es un pastor. He's look, it's important. He's a shepherd. Y trajeron a David. So they bring David. Era pequeño He was small. y Dios dijo, yo no veo lo que ve el hombre. And God says, I don't see as man sees. El hombre mira las apariencias. Man looks on the outward appearance. El hombre mira lo que está al frente. Man looks on what's in front of him. Pero dice el Señor, But the Lord says, yo miro lo que hay en tu corazón. I look at what's in his heart. Dice el Señor, yo veo lo que hay en el corazón de David. God said, I see what's in the heart of David. Este hombre es conforme a mi corazón. That man is conformed to my heart. Se está refiriendo de que el corazón de Dios es amor. What he's referring to is the heart of God is La love. esencia de Dios es amor. The essence of God is Y love. está diciendo, este hombre me ama. He says, that man loves me. David pastoreaba David shepherded, y cuando él tenía las ovejas, and when he had his sheep, él su vida daba por las ovejas. he would give his life for his Él sheep. cuenta que cuando veía al oso, al animal peligroso, cuando David veía al oso, When David saw the bear, al león, the lion, él no le importaba. it wasn't important to Él him. peleaba He fought porque él amaba las ovejas. because he loved the sheep. Él amaba a Dios. He loved God. Por eso Dios dice, este es el hombre. Because God said, that's the man. Cuando ve a Pedro, When Peter saw, Pedro se había equivocado muchas veces. Peter was wrong many times. ¿Recuerdan que Pedro se había equivocado? Remember when Peter was wrong? Pedro dijo, Señor, yo no te negaré. Peter said, Lord, I will not deny you. Pero luego vemos a Pedro negando al Señor. But later we see Peter denying the Lord. Pedro cometió muchos errores. Peter committed many errors. Él era muy impulsivo. He was very impulsive. Pero Dios veía su corazón
But God saw his heart. y dijo, yo voy a perfeccionar este amor. Said, I'm going to perfect that love. Cuando Pedro recibió el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, When Peter received the Holy Spirit in Acts chapter 2, Pedro llegó a ser otro, Peter became another, un hombre apasionado por Dios. a man passionate for God. Antes tenía miedo, Before he was fearful porque tenía miedo de morir. because he was afraid to die. Pero cuando Pedro recibe el Espíritu Santo, But when he received the Holy Spirit en Hechos capítulo 2, in Acts chapter 2, va a ser lleno del Espíritu Santo. he was filled with the Holy Spirit. Y él va a ser perfeccionado en el amor ágape. And he was going to be perfected in the agape love of God. Recuerde que su amor era fileo. Remember, El amor de Pedro era fileo. remember that his love was filial. Era un amor natural. It was a natural love. Pero Dios perfeccionó este amor But God perfected that love cuando él recibe el Espíritu Santo. when he received the Holy Spirit. Tiene un cambio en su vida. He had a change in his life. Ahora Pedro está dispuesto a morir. Now Peter was ready to die. Vemos predicando el Evangelio He was preaching the gospel. y no le importa. It didn't matter. Él dice, yo amo a Jesús. He says, I love Jesus. Pedro representa nuestras caídas, Peter represents our own feelings, pero también representa un hombre que ama a Dios. but he also represents a man who loves God. No importa cuántas veces It doesn't matter how many times tú hayas fracasado. you have failed. No importa It doesn't matter cuántas veces tú has caído. how many times you have fallen. En mis caídas, In my fallings, en mis fracasos, in my failures, yo he llorado, I he llorado. have prayed. Pero también sé, mi experiencia I'm sorry, that was cried. I have cried. I'm sorry. es que Dios nos da una oportunidad. Dios nos da una But oportunidad. God gives us an opportunity. Cada caída, Every fall, cada fracaso every failure en nuestras vidas in our lives va a representar is going to represent un nuevo comienzo a new beginning para caminar con Jesús. to walk with God. Cuando Pedro llora, When Peter cried, él sabe que su amor he knew his love no es suficiente. was not enough. Él reconoce que él negó a Jesús. He realized that he had denied Christ. Él reconoce que había fracasado. He realized that he had failed. Por eso dice, Señor, tú lo sabes todo. And because of that, he says, Lord, you know everything. Pero era el momento But it was a moment para comenzar de nuevo. to start again. Dios le iba a bautizar con el Espíritu Santo God was going to baptize him with the Holy Spirit y él iba a dar testimonio. and give him a good testimony. Ustedes en la carta de segunda de Pedro, In the letter of 2 Peter, en el capítulo 1, in chapter 1, Pedro habla de su muerte Peter speaks of his death. y dice, yo sé que voy a morir. He says, I know that I'm going to die, Pero ya a Pedro no le importaba. but it's not important. Él estaba seguro He was sure de que su vida estaba con Cristo Jesús. that his life was with Jesus Christ. Quisiéramos ver la tarea de apacentar. I'd like to speak of this word shepherd as a verb, to shepherd. Dice que para poder apacentar To be able to shepherd, tenemos que tener el corazón de Dios. we have to have the heart of God. Para hacer el trabajo que Dios nos manda hacer, To do the work that God has commanded us to do, primero tenemos que experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. first we have to experience the love of God in our lives. Por eso Dios confronta a Pedro y le dice, Pedro, apacienta mis ovejas, Because Jesus says to Peter, Peter, shepherd my sheep. pero primero tienes que amarme. But first you have to love me. Primero tienes que conocer el amor, First you have to know love. lo que es el amor de Dios. What is the love of God? Y en apacentar la iglesia In shepherding the church de Jesucristo, of Jesus Christ, tenemos lo que es la gran comisión. we have what is the Great Commission. Usted notó que Mateo capítulo 28, Have you in Matthew Mateo chapter capítulo 28, 28? en el último capítulo de Mateo, In the last chapter of Matthew, Jesús entrega una gran comisión. Jesus delivers the Great Commission. ¿Usted recuerda la gran comisión? Do you remember the Great Commission? Ir a todas las naciones Go to all the nations y hacer discípulos.
and make disciples, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, y enseñándole que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. and teaching them to keep all the words that I've Y yo estaré commanded. con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. And I will be with you every day until the end of the world. ¿Usted se da cuenta cómo termina el capítulo 16 de Marcos? Do you remember how the end of Mark chapter 16 ends? ¿Cuál es la última encomienda en Marcos? What's the last thing said in Mark? Es la misma gran comisión. Dice, y It's- predicad. It's also the Great Commission. Go and preach. Habla de predicar el perdón de los pecados y el arrepentimiento. The forgiveness of sins and repentance. Pero usted sabe cómo termina el evangelio de Lucas, But do you remember how Luke ends capítulo 24. in chapter 24? Termina también con la gran comisión. It ends also with the Great Commission. Lucas, Luke, Mateos, Matthew, Marcos and Mark, terminan con la gran comisión en su último capítulo. they end with the Great Commission in their last chapter. Pero uno se pregunta por qué Juan no termina con la gran comisión. But one might ask, why doesn't John end with the Great Commission? Pero cuando analizamos el texto, But when we look at the text, también termina, sí, He also- termina con la gran comisión. he also ends like this with the Great Él dice, Commission. apacentad la iglesia de He Cristo. says, shepherd the church. Entonces colocamos la expresión apacentar, So we had the word to shepherd. tiene que ver con alimentar, You have to feed. tiene que ver con la enseñanza, You have to give the teaching. tiene que ver con la predicación. You have to, it has to do with preaching. Entonces, cada carta de los evangelios termina con la gran comisión So each of the four Gospels ends with the Great Commission en su capítulo final. in their last chapter. Pero el libro de Hechos But in the book of Acts, hace el enlace en el capítulo 1. it begins in chapter 1. Marcos, Mateos, Lucas, Juan, en su último capítulo terminan con la gran comisión. So Matthew, Mark, Luke, and John, they end with the Great Commission. Pero Hechos en el capítulo 1 enlaza el mismo tema But Acts, in its first chapter, it links with the same y thing. vuelve a hablar de la gran comisión. And it returns to the Great Commission. Hechos capítulo 1, versículo 8, Acts chapter 1, verse dice, y 8 recibiréis el Espíritu Santo says, and receive the Holy Spirit, y me seréis testigos en Jerusalén, and be my witnesses in Jerusalem, en toda Judea, in all of Judea, en Samaria in Samaria, y hasta lo último de la tierra. and to the ends of the earth. Amén. Amen. Si usted se da cuenta, la gran comisión tiene que ver con la predicación del Evangelio, So the Great Commission is to do the preaching of the gospel con la enseñanza bíblica. with the biblical teaching. Pero la pregunta es, But the question is, ¿puedo yo ir a todo el mundo? can I go to all of the world? ¿Puedo yo orar por todo el mundo? Can I pray for the whole world? Recuerden que había un hombre que quería cambiar el mundo Remember that there was a man who wanted to go out to the whole world. y luego dijo, no, empezaré con mi país. He said, nope, I'm going to start with my country. Después dijo, no, la ciudad. Nope, city. Finalmente dijo, mi familia. Finally, he said, with my family. Pero no pudo. ¿Por qué? But he couldn't. Why? Porque lo que está diciendo, primero He was saying first, tienen que recibir el Espíritu Santo. you have to receive the Holy Spirit. Cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, When you've received the Holy Spirit, ustedes van a ser bautizados you'll be baptized con el Espíritu Santo with the Holy Spirit, y van a experimentar el nuevo nacimiento. and you'll experience the new birth. Van a experimentar lo que es el amor de Dios. You'll experience what is the love of God. Cuando nosotros cambiemos, When we change, cuando nuestra vida sea transformada, when our life is transformed, podemos entonces ser testigos del poder de we Dios. can then be a witness to Lo God. que estaba diciendo aquel hombre era, no puedo cambiar el mundo, no puedo cambiar mi ciudad, no puedo cambiar mi familia hasta que yo no cambie. I can't change my country, my city, my family until I change. ¿Sabe quién es testigo de lo que tú eres, de lo que yo soy? Do you know what is a witness of what you are and what I am? ¿Quiénes son tus mejores testigos? Do you want to be the best witnesses? Mi familia.
I'm sorry, let me rephrase that. Do you know who knows the best about who I am? My family. Pero yo no voy a, ellos no pueden ver, mi familia no puede ver nada en mí si yo no he cambiado. But my what's your face? Necesito cambiar, I need to change. necesito ser transformado I need to be transformed para que mi familia vea, so that my family oh, sees, este hombre está cambiado por Dios, oh, that man is changed by God. es transformado por Cristo. He's transformed by Christ. Y eso es un testimonio. And that is a good testimony. Entonces encontramos que la gran comisión So we find in the Great Commission se trata de enseñar, that it deals with teaching de predicar el evangelio, and preaching the gospel, de hacer discípulos. making disciples. Pero primero tengo que empezar But first, everything has to begin con mi propia vida. with my own life. En esta mañana, This morning, para mí es un reto, for me, it's a es un desafío muy grande. great challenge. Para yo hacer un discípulo, To make para ser un discípulo, to make a disciple tengo que empezar conmigo mismo. has to begin with me. Mi vida tiene que ser transformada. My life has to be transformed. Yo tengo que reconocer cuando he pecado. I have to Tengo que reconocer cuando he fallado. recognize when I have sinned, when I have failed. Tengo que reconocer cuando he fracasado I have to recognize when I failed y buscar la ayuda de Cristo. and to seek buscar La ayuda the help of Christ, de Cristo Jesús. of Jesus Christ. Judas Judas entregó al Señor. Judas Judas traicionó a Cristo, he was a traitor of Christ, pero él no se arrepintió. but he never repented Él se quitó la vida. and he lost his life. Pedro Peter, traicionó a Jesús, he also was a traitor against pero él Jesus, reconoció, but he realized it él se arrepintió and he repented, y él pudo experimentar and he was able to experience el verdadero amor. the true love. Nuestros fracasos, Our failures, nuestras caídas our fallings, van a representar they're going to represent un nuevo comienzo de nuestro ministerio. a new start of our ministry. Cada situación difícil para nosotros Every difficult situation for us es un motivo para continuar, is a motivation to continue, para avanzar. to advance. Nunca permitas que la opinión de los demás Never permit that the opinion of anyone else determine tu paz y tu felicidad. will determine your peace or your happiness. Lo más importante The most important es lo que Dios ve en tu corazón. is what God sees in your heart. Si queremos alcanzar lo último de la tierra, If we want to reach the ends of the earth, tenemos que comenzar con nosotros mismos. we have to begin with ourselves. Si queremos agradar a Dios, If we want to please God, tenemos que empezar por amarlo, we have to begin by loving Him con amor ágape. with an agape love. Se trata de llegar a ser como Jesús, This deals with being made like Jesus, de reflejar el carácter de Cristo Jesús. reflecting the character of Jesus Christ. En el libro de Efesios, In the book of Ephesians, en el capítulo 4, in chapter 4, dice que debemos llegar a la estatura de Cristo. it says that we would come to the stature of Jesus Christ. Se refiere al carácter de Cristo Jesús. It refers to the character of Jesus En Christ. Filipenses capítulo 1, In Philippians chapter 1, versículo 6, verse 6, dice, el que empezó en nosotros la buena obra, it says, he who began a good work in us, Él la terminará en el día de su venida. he will bring it to completion at the day of his coming. Se trata de el amor de Dios tiene que ser perfeccionado en nuestras vidas. The love of God has to be perfected in our lives. El amor de Dios se va a ir reflejando en nuestra vida. The love of God has to be reflected in our lives. Él va creciendo. It has to be growing. Y mi familia dirá, ahora sí veo el amor de Dios en tu vida. Ahora sí veo el amor de Dios en tu vida. Now does my family see the love of Christ? Otra vez, por favor. El amor de Dios The love of God tiene que reflejarse has to reflect en nuestra vida familiar. in our family life. Porque es posible que yo aquí el domingo Because it's possible for me here on Sunday, canto muy bonito,
to sing very well, alabo a Dios, to praise God. pero cuando llego a mi casa, But when I get to my home, soy otro. I'm another person. Entonces mi esposa va a decir, My wife's going to say, yo quiero pasar toda la semana I want to go through the whole week contigo en la iglesia, with you like you are in church. que en la iglesia te ves bonito. Because at the church, you're very nice. Queremos un cambio en nuestras vidas. We want a change in our lives. Nuestros discípulos Our disciples, necesitan ver they need to see el amor de Dios en nuestras vidas. the love of Christ in our lives. Es verdad, tenemos que enseñar, It's true, we have to teach, pero ellos necesitan ver. but they also need to see. Eso le va a impactar As- sus vidas, but va a tocar su corazón. your life is going to speak. It'll come from your heart. Sorry. Quiero decir en esta mañana I want to say this morning que en la medida que conozcamos el amor de Dios, en la medida que conocemos el amor de Dios, in the middle, as cuando más conocemos el amor de Dios, the more we understand the love of God, más grande va a ser el impacto en las vidas de nuestros discípulos. the greater it will be in the life of the disciples. Cuando yo tenía 10 años, When I was 10 years old, en mi casa llegó una mujer, a woman came to my house. era una anciana, She was an elderly lady. yo estaba muy niño, I was very young. creo que estaba como en 10 años. I think I was about 10 years old. Ella era una anciana que amaba a Dios. She was an elderly lady who loved God, Y ella andaba buscando una casa donde quedarse, and she was looking for a house where she could stay, pero que fueran cristianos. but among Christians. Y ella dijo, mi mamá la aceptó en mi casa, And my mother accepted her to come to our house. pero aquella mujer, yo me grabé su rostro. Yo grabé el rostro de aquella mujer. Oh, I saw the face of that woman. Yo nunca la olvido. I'll never forget it. Ella murió, se llamaba María López. Her name was Maria Lopez, Pero ella amaba a Dios con todo su corazón. but she loved God with all her heart. Yo veía el amor de Dios en ella. I saw the love of God in her, Y yo me la quedaba mirando. and I was wanting to look. Y ella me enseñó muchas cosas. She taught me many things, Pero era su vida but it was her life lo que me impactó. that impacted me. Sus enseñanzas eran muy buenas, Her teachings were very good, pero su conducta era lo que me llenó mi corazón. but her conduct was what touched my heart. Por eso cuando hacemos el discípulo es importante la vida. So because of that, when we're making a disciple, it's En el important life. capítulo 21, In chapter 21 en el versículo of John, 18, in verse 18, John 21:18. dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde quería, mas cuando ya eras viejos, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Esto dijo dando a entender con la muerte que había de glorificar a Dios. Truly, truly, I say to you, when you were younger, you used to gird yourself and walk wherever you wished. But when you grow old, you will stretch out your hands, and someone else will gird you and bring you where you do not wish to go. Now this he said, signifying by what kind of death he would glorify God. Esto se refiere a la muerte de Pedro. This is referring to the death of Peter. Cuando Pedro estaba en este instante hablando con Jesús, When Peter at this moment was speaking with Jesus, él había negado a Jesús. he had denied Jesus. Él recordaba eso en su mente. He had that in his mind. Pero Jesús le está hablando ahora del tiempo futuro de su vida. ¿Cómo va a ser él en el tiempo futuro? But Jesus is speaking of what was going to be in his future life. Y le está hablando acerca de cómo va a morir. And he was speaking of how he was going to die. Jesús sabía cómo iba a morir Pedro. Jesus knew how Peter was going to die. Según la tradición bíblica, According to biblical tradition, no hay ningún texto en la Biblia. there's no text in the Bible. Pedro muere crucificado con la cabeza hacia abajo. Peter died crucified with his head facing downward. Se dice que Pablo muere decapitado, It says that Paul died by being decapitated, pero Pedro muere crucificado con su cabeza hacia abajo. but Peter died with being crucified with his head facing down. Y en el capítulo
1 de segunda de Pedro, And in chapter 1 of 2 Peter, Pedro habla de la muerte, Peter speaks of death, de su muerte of his death que está cerca. that is near. Él sabía que pronto, pocos días, iba a morir. He knew that soon, in just a few days, he was going to die. Y ya sabía que iba a morir And he, crucificado. and he knew that he was going to die crucified. Pero él estaba feliz. But he was happy. Él estaba contento. He was content. Porque él decía, yo sé que mi cuerpo va a morir, pero mi espíritu, mi vida va con Dios. Because, yes, my body is going to die, but my spirit will be with God. Si usted se da cuenta, no es el mismo Pedro. So notice, this is not the same Peter. El que está aquí al final, al Pedro que negó a Jesús. The Peter at the end is not the same Peter that denied Jesus. Había un cambio. There was a change. Pedro estaba seguro Peter was secure que su amor había sido perfeccionado. because love had perfected him. Pues a nosotros, el gran desafío para nosotros So the great challenge for us es saber que el amor de Dios is to know the love of God en nuestras vidas in our lives, se va a ir perfeccionando. and it's going to perfect Y us. vamos a llegar a un momento And that we're going to arrive at a moment que el carácter de Cristo, that the character of Christ, la vida de Cristo, the life of Christ, se va a reflejar en nosotros. is going to be reflected in us. Alguien te va a decir, Someone could say to you, es que te pareces a Jesús. is that you seem like Christ. Tú eres como Cristo. You are like Christ. Tu vida Your life es un testimonio. is a testimony. Nuestros discípulos Our disciples, necesitan ver el rostro de Cristo. they need to see the face of Christ. Al hacer discípulo, To be a disciple, apacentar la iglesia, to shepherd the church, tiene que ser conforme al corazón de Dios. this has to do with being conformed to the heart of God. El amor de Dios tiene que reflejarse The love of God has to reflect in en us, nuestras vidas. in our lives. Nuestra familia quiere ver a Jesús en el hogar. Our family wants to see Christ at home. Nuestra iglesia quiere ver a Jesús Our church wants to see Christ acá. here. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Us, we are the body of Christ. Estas son las manos de Cristo, nosotros. These are that we are the hands of Christ. Estas son las piernas de Cristo. We're the legs of Christ. Somos nosotros. That's us. Es el amor de Dios. It's the love of God. Cuando el amor de Dios crece, When the love of God increases, alguien verá a Cristo Jesús allí. someone can see Christ there. Amén. Amen. Vamos a estar de pies. Let's stand, please. Amado Padre Celestial, Heavenly Father, gracias thank you porque tú estás formando en nosotros because you are forming in us tu carácter. your character. Es tu vida en nuestra vida It's your life and our life, y necesitamos conectarnos contigo. and we need to be connected with you. Necesitamos que tú vivas en nosotros. We need you to live in us. Yo necesito morir I need to die para que tú vivas so that you live en mí. in me. Oh Señor, Oh Lord, permite que podamos decir estas palabras. allow us to do these words. Con Cristo With Christ, estoy juntamente crucificado I am also crucified, y ya no vivo yo, and now it is no longer I who live, mas vive Cristo en mí. but Christ lives in me. Y lo que ahora vivo en esta vida, And now what I live in this life, lo vivo I live en la fe del Hijo de Dios, by faith in the Son of God, que me amó who loved me y se entregó a sí mismo por mí. and gave himself for me. Permite que seas tú Allow us to be like you, viviendo en mí. that you living in me. Quiero pedirte por cada uno de mis hermanos I'm going to pray for each one of my brothers, para que tú te glorifiques en cada vida, that they would glorify you in each life, en cada familia, in each family, en nuestra iglesia. in our church, Que seas tú viviendo that you would be evident, a plenitud your fullness en nuestras vidas. in our lives. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. We ask you in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Dios les bendiga. God bless you. Dios les bendiga.
Hey, I'm back. Glad you were able to watch our services. And again, we pray that it was a blessing to you. As you can see, we are not paid professionals, but we do love Jesus deeply. So as James exhorts us to be not just hearers of the word, but doers of the word. So to whom much is given, much is required. And so we ask that you would go out and follow up what you've heard with action. So again, may God richly bless you.